Hi guys, welcome back to another class of administrative law. In administrative law, so far we have discussed the introduction of administrative law, delegated legislation, subdelegation and conditional legislation. Today we are going to discuss the controls over delegated legislation or safeguards of delegated legislation. There are three types of controls over delegated legislation. They are judicial control, legislative control and other controls. Judicial control of delegated legislation is also known as Doctrine of Ultra Vires. So today in this video, we shall discuss the judicial control of delegated legislation or Doctrine of Ultra Vires in detail. Ultra Vires is a Latin term and it means beyond the limit or beyond the boundary. അൾട്രാ വൈറസ് എന്നത് ഒരു ലാറ്റിൻ ടേമാണ്. അധികാരത്തിൽ കവിഞ്ഞത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. അൾട്രാ വൈറസ് മീൻസ് അധികാരത്തിൽ കവിഞ്ഞത്, ബിയോണ്ട് ദ ബൗണ്ടറി ഓർ ബിയോണ്ട് ദ ലിമിറ്റ്. If the rules framed by the administrative authorities are ultra vires, then they can be struck down as void by a court of law. Delegated legislation വഴി ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതോറിറ്റീസ് മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന, ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്ന റൂൾസ് ബിയോണ്ട് ദ ലിമിറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ പർപ്പസിനും അപ്പുറത്തേക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ, അധികാരത്തിൽ കവിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ റൂൾസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, then they can be struck down as void by a court of law. അത്തരത്തിലുള്ള റൂൾസിനെ കോർട്ടിനെ വോയിഡ് ആയിട്ട് നള്ളിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ട്രക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്, തള്ളിക്കളയുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. So what is doctrine of ultra vires in delegated legislation? If the rules framed by the administrative authorities are ultra vires, then they can be struck down as void by a court of law. In delegated legislation, ultra vires are of two types: substantive ultra vires and procedural ultra vires. Substantive ultra vires. സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് മീൻസ് അന്തസത്ത, അസ്തിത്വം എന്നൊക്കെയാണ്. അസ്തിത്വത്തിൽ തന്നെ, അന്തസത്തയിൽ തന്നെ അധികാരത്തിൽ കവിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേഷനെയാണ് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് അൾട്രാ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത്. When a subordinate legislation or delegated legislation exceeds the limit authorized, then it is known as substantive ultra vires. Grounds for substantive ultra vires: if the parent act is unconstitutional, if the delegated legislation ultra vires the constitution, if the delegated legislation is inconsistent with parent act, if the delegated legislation is inconsistent with any general law, if delegated legislation is arbitrary, unreasonable, or if the delegated legislation is made with malified intention, if the delegated legislation is operated retrospectively, and if the delegate further delegates, and if the delegated legislation is excluded from judicial review. In all these situations, the court can control the delegated legislation as substantive ultra vires. Now procedural ultra vires, പേരിൽ തന്നെയുണ്ട്. പാരന്റ് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ പ്രകാരമല്ല ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, then it is known as procedural ultra vires and it is held void. If the delegated legislation fails to comply with the mandatory procedural requirements prescribed by the parent act, then it is known as procedural ultra vires and procedural ultra vires is void. യൂഷ്വലി പാരന്റ് ആക്ടിലെ ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പബ്ലിക്കേഷനും കൺസൾട്ടേഷനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊസീജിയറൽ അൾട്രാ വൈറസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക്കേഷനും കൺസൾട്ടേഷനും നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാണ്. The delegated legislation needs publication for its validity, and consultation may be official consultation, consultation with statutory bodies, consultation with advisory bodies, and making draft rules by affected interests.